Hello and a warm welcome to my dear little girls and boys in grade 3. I have come back once again as I promised you with my English lesson. So today we have to do lesson number 9. Our unit number 7 is all about playing is fun. Playing is fun. අපේ යුනිට් නම්බර් 7 එකෙන් අපි කතා කරන්නේ පුතේ playing is fun නේද? සතුටින් අපි සෙල්ලම් කරන විදිය ගැන තමයි අපේ යුනිට් එකෙන් අපි ඉගෙන ගන්නෙ. We have completed 8 lessons and today we have to start lesson number 9. I hope you can remember what we have learnt up to our lesson number 8. We spoke about being active kids. Then around the clock, we learned how to say the time. Then we did another lesson of counting numbers. Counting is fun. Then fun with shapes. I hope you can remember. Then we spoke about the different games we play and we had a special lesson on football as well. So today we have come to lesson number 9. ඔන්න පුතේ අද අපි පාඩම් 8ක් ඉවර කරලා 9 වෙනි පාඩමට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දුවල පුතාලට මතකයි අපි මේ යුනිට් නම්බර් 7 playing is fun කියන යුනිට් එකෙන් අපි කතා කරපු දේවල්. being active kids. around the clock අපි වෙලාව කියන්න ඉගෙන ගත්තා. numbers count කරන්න ඉගෙන ගත්තා. shapes ඉගෙන ගත්තා. නේද පුතේ? ගොඩක් දේවල් අපි ඉගෙන ගත්තා. අපි games we play කියලා අපි දුවල පුතාලා ඉස්කෝලේදී කරන ක්‍රීඩා ඒ දේවල් ගැනත් අපි කතා කරා. Then in our lesson number 8 we spoke about the game football. We played hide and seek as well. I hope you can remember. So today, to begin with my lesson number 9, because our unit is all about playing is fun, today we are going to play a game and the name of that game is Who's calling? මොකද්ද පුතේ මේ අපි lesson number 9 එකෙන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ? Telephone conversations ගැන. Who's calling? කවුද මට call කරන්නේ? Now I know you must be playing this making a call. You must be playing with your friends on how to make a call and then you have different telephone conversations pretending to be different characters. නේද පුතේ? දුවලා පුතාලා ටෙලිෆෝන් එකකින් කතා කරන විදිහට නේද? අපි ෆෝන් එකක් අල්ලගෙන ඉන්න විදිහට පුතාලා එක එක characters විදිහට නේද? අපි ෆෝන්ස් වලින් කරන conversations දෙබස්. ඒ දේවල් පුතාලා සෙල්ලම් කරන වෙලාවටත් ඒ විදිහටම කරනවා. Now today we are going to talk about making a call. Who's calling is my lesson name. So I hope that you are ready with your Pupils book and your workbook because we have to do some interesting workbook activities as well. And so we can start off with our Pupils book and I hope that you all are ready. And it's going to be a fun-filled lesson for you because it's all about making a call. And there are some important things that we should know when we take a call. දැන් දුවලා පුතාලා අපි සෙල්ලම් කරනකොට සෙල්ලමට අපි කරන විදිහට ටෙලිෆෝන් කෝල් එකක් ගන්න විදිහට අපි ආසයි රඟපාන්න නේද පුතේ? ඒ වගේම ටෙලිෆෝන් කෝල් එකක් අපි ගත්තාම ඉගෙන ගන්න ඕන දැනගන්න ඕන වැදගත් දේවල් ටිකක් ටීචර් අද පුතාලට කියලා දෙනවා. So let's move on with our lesson. We'll go to our next slide and see what we have to do. So please take your Pupils book and your workbook. දුවලා පුතාලා Pupils book එකයි workbook එකයි අරගෙන ඔන්න ටීචර්ත් එක්ක පාඩමට මේ විදියට අපි ලෑස්ති වෙමු. Let's move forward and see what we have to learn. Come, let's take a call. Now your pupil book will have these pictures. Now actually you have like 6 pictures all together in the same page, but I have divided them into 3 slides and I have brought them for you so that you will learn it in a more careful way. Listen, repeat and act. දැන් දුවලා පුතාලා සාමාන්‍යයෙන් call එකක් අරගෙන කතා කරන විදියට ටෙලිෆෝන් එකක් අල්ලගෙන කතා කරන්න අපි දන්නවා නේද පුතේ? Listen, repeat and act. ඔන්න දැන් දුවලා පුතාලා ඉස්සලා අහගන්නවා. We listen,
then we repeat and then we have to act it accordingly. දැන් ඔන්න ටීචර්ට මෙතන මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා නෑනේ අපිට ලස්සනට එකතු වෙලා ටෙලිෆෝන් කන්වර්සේෂන් එකක් කරන්න නේද පුතේ ටීචර් ඉන්නේ තනියම. ඉතින් ටීචර් කතා කරාම ටීචර්ට ආන්සර් කරන්න කවුරුත් නෑනේ. Right? So I will read this to you. You can try this out in your classroom. දුවලා පුතාලට එකතු වෙලා මෙන්න මේ දේවල් ලස්සනට රඟපාලා ඔන්න පොඩි සෙෂන් එකක් කරන්න පුළුවන්. Right. Now let's take a look at the pictures. Who's calling? කවුද කතා කරන්නේ? Now in the first picture, this person is saying, hello, is this 012 985 374? මොකද පුතේ අහන්නේ? ඔන්න දැන් මේ කෝල් එක ගන්න එක්කෙනා. එයා කියනවා hello is this. ඒ කියන්නේ මේ hello මේ මම මේ කතා කරන්නේ මෙන්න මේ නම්බර් එකටද කියලා තමයි අහන්නේ. hello is this 012 985 374? දැන් ඔන්න අපි එයා අහනවා මම මේ කතා කරන්නේ මේ අහවල් නම්බරේටද? නැත්නම් අපිට කොහොමද කියන්න පුළුවන් පුතේ? hello, is this Mrs. Pereira? hello, is this Rasini? දැන් රසිනීට කතා කරන්න ඕන නම් අපි hello, is this Rasini කියලා අහනවා. hello, is this Geeta? hello, is this Tony? අපිට කතා කරන්න ඕන කෙනාගේ නම අපි දන්නවා නම් එයාගේ නමින්ම අපි කතා කරලා hello කියලා මේ අහවල් කෙනාද මේ අහවල් නම්බර් එකද කියලා කියනවා. Then if it is not that number that the person wants to talk to. ඔන්න ඒ කතා කරන එක්කෙනා ඉන්න නම්බරේ නෙවෙයි නම් එයා කතා කරලා තියෙන්නේ වැරදි තැනකට නම් අපි මොකද්ද කරන්නේ? අපි යත් එක්ක රණ්ඩු වෙන්න යනවාද? Are we going to scold him? Why did you call me? ඔයා මොකටද මට මේ කතා කරේ කියලා අපි රණ්ඩු වෙන්න යන්නේ නෑනේ. නේද පුතේ? එහෙම නෙමෙයි අපි ලස්සනට ටෙලිෆෝන් එකෙන් කතා කරන්නේ. Sorry, wrong number. මොකද්ද අපි කියන්න ඕනේ පුතේ? Sorry, wrong number. සමා වෙන්න ඔයා මේ කතා කරලා තියෙන වැරදි නම්බර් එකකට. sorry wrong number. දැන් වැරදි නම්බර් එකකට නම් අපිට කතා කරලා තියෙන්නේ අපි කියන්නේ දැන් අපි දැන් hello is this රසිනි කියලා ඇහුවානේ. එතකොට රසිනිගේ ගෙදර නෙවෙයි නම් මොකද්ද අපි කියන්නේ? sorry wrong number. වැරදි නම්බර් එකකට තමයි ඔයා කතා කරලා තියෙන්නේ කියලා අපි කියනවා. then what else? Then he takes another call. ඔන්න දැන් වැරදි නම්බර් එකකට ඉස්සල්ලා ගත්තේ. ඔන්න දැන් ආපහු කෝල් කරනවා. hello, is this 012 985 374? yes. your name please? ඔයා කතා කරලා තියෙන්නේ නම්බර් එකට තමයි. කවුද ඔය කතා කරන්නේ කියලා අපි අහන්නේ. ඔයා කවුද ඔය කතා කරන්නේ? yes. your name please? ඔයා කවුද මේ කතා කරන්නේ? ඔයාගේ නම මොකද්ද? එහෙමනේ අපි අහන්නේ නේද? hello, is this Rasini කිව්වහම if Rasini is answering the call, Rasini will say yes. your name please? කවුද ඔය කතා කරන්නේ? එහෙම තමයි අපි අහන්නේ පුතේ. right. then I am Sunil. can I speak to Mr. Kalpa? ඔන්න දැන් කියනවා I am Sunil. දැන් අහනවානේ ඔයා කවුද කතා කරන්නේ කියලා. I am Sunil. දැන් ඔන්න කතා කරන එක්කෙනා කියනවා මම Sunil. yes, I am Sunil. can I speak to Mr. Kalpa? මට Mr. Kalpaට කතා කරන්න පුළුවන්ද? මම මේ Sunil කියන එක්කෙනා කතා කරන්නේ මට Mr. Kalpaට කතා කරන්න පුළුවන්ද? can I speak to Mr. Kalpa? yes please. hold on. ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? yes please hold on. ඔව් කතා කරන්න පුළුවන්. ඔහොමම ටිකක් ලයින් එකේ ඉන්න. පොඩ්ඩක් please hold on කියන්නේ ඔහොමම ඉන්න. මම කල්පට කතා කරනකම් ඔහොමම ඉන්න කියලා තමයි කියන්නේ. How do we say that? yes please hold on. yes please hold on. okay? so I'm Sunil. can I speak to Mr. Kalpa? yes please hold on. පොඩ්ඩක් ඉන්න. මම යාට කතා කරගෙන එනකම්. so now this is a simple telephone conversation. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලා දිනපතා ඕගලන්ගේ ගෙදරදී හෝ ඕගලන්ට ඇහෙන ටීවී එකේ බලනකොට හෝ ඇහෙන පුංචි දුරකථන සංවාදයක්. a small telephone conversation. දෙන්නෙක් අතර ඇති වෙන පුංචි දෙබසක්නේ පුතාලා දැන් මේ ඇහුම්කන් දුන්නේ. අපි සාමාන්‍යයෙන් ටෙලිෆෝන් එකකින් කතා කරනකොට කොහොමද අපි කතා කරන්නේ? මොන වගේද අපි ආන්සර් කරන්නේ? ඒවට નિયમિત හරි විදිහට කතා කරන විදිහක් තියෙනවා පුතේ. you have to learn the proper
telephone ethics. There are ethics. There are ways, different types of ways where we speak to a person through a telephone. අපි ටෙලිෆෝන් එකකින් කෙනෙකුට කතා කරන විදිහක් තියෙනවා පුතේ. හරි ක්‍රමයක් අපි වචන පාවිච්චි කරනකොට, අපි ආමන්ත්‍රණය කරනකොට, අපි හරි විදියට කතා කරන්න ඕනේ. අපි නිකම්ම ගෙදර ඉන්නකොට කතා කරනවා වගේ එහෙම අපි කතා කරන්නේ නෑ පුතේ. හරි විදිහක් තියෙනවා. අපි ඒ දේවල් තමයි අද lesson එකෙන් කතා කරන්න යන්නේ. In our lesson today, I will teach you how to make a telephone call in the proper way. What you should do, what you should remember when we take a phone call. And especially your little children, still you all are little children. So you all have to know certain things when you make a telephone call. පුංචි දුවලා පුතාලට හරි විදියට කතා කරන්නේ කොහොමද? සමහර වෙලාවට අපි අඳුරන්නේ නැති අය අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවට අපි කොහොමද කතා කරන්නේ? ඒ දේවල් තමයි අපි lesson එකෙන් අද කතා කරන්නේ. So now let's move forward and we'll see how we are going to make a telephone call and how we are going to do it in the correct way. Come. Right. Before we start a telephone conversation, we have to remember certain things. Start with a suitable greeting. දැන් කවුරු හරි කතා කරාම පුතේ අපිට කෝල් එකක් ආවහම හරි අපි කාට හරි කෝල් එකක් ගත්තාම අපි හිතමුකෝ අපි කෝල් එකක් ගන්නවයි කියලා. Before we speak to that person, you have to start with a suitable greeting. Greetings කියන්නේ, I think you can remember in our earlier units when we started our Pupils book, there are certain things that we spoke about, that is greetings. අපි greetings ගැන කතා කරා මේ unit එකේ මුල් හරියේ කතා කරනකොට දුවලා පුතාලා ටීචර් කියලා දුන්නා greetings මොනවද කියලා, like good morning, good afternoon, good evening, good night, ඒ වගේ greetings අපිට තියෙනවා. So when we make a telephone call, when we take a call or when we are answering a call, we have to use a suitable greeting to start the telephone conversation. අපි මූලිකවම පුතේ ඒ greet කරලා තමයි අපි telephone conversation එක පටන් ගන්න ඕනේ. Just like a face-to-face conversation, open the telephone conversation with a nice greeting. අපි සාමාන්‍යයෙන් කාට හරි කතා කරනකොට අපි උදේට දැක්කහම අපි good morning කියලා කියනවා නේද? good afternoon, good evening. අපි සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙකුට කතා කරනකොට greet කරන විදිහටම telephone conversation එකකදීත් අපි ලස්සනට greet කරලා තමයි telephone conversation එක පටන් ගන්න ඕනේ. Begin the phone call with an appropriate greeting like good morning, afternoon, depending on which time of the day you are calling. අපි දවසේ කතා කරන වෙලාව අනුව, depending on the time that we make the call or we answer the call, you have to greet that person. අපි යාට good morning, good evening, good afternoon කියලා කතා කරනකොට තමයි පුතේ ඒක ලස්සන. අපි නිකම්ම හලෝ අරයට දෙන්න, මෙයාට දෙන්න, මෙයා ඉන්නවද එහෙමනේ අපි අහන්නේ. එහෙම නෙමෙයි, අපි ඒක ලස්සන විදියට කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ පුතේ. හරි විදිහට. When you make a call, you have to say good morning, can I speak to Mr. Pereira please? ලස්සනට අපි කතා කරන්න ඕනේ පුතේ. ඒකයි ඒකේ තියෙන වැදගත්කම. So you have to use an appropriate කියලා කියන්නේ සුදුසු විදිහේ ආමන්ත්‍රණයක්, greeting එකක් කරලා තමයි telephone conversation එක පටන් ගන්න ඕනේ. Answer calls by saying hello. අපි කොහොමද පුතේ ටෙලිෆෝන් එකට answer කරන්නේ? Now that of course all my little girls and boys know. Whenever a telephone rings or whenever you want to take a call, you will always say hello. අපි hello කියලානේ පටන් ගන්න call එකක් නේද පුතේ? You have to always say hello. Without saying hello, you just don't say please call Mr. Pereira. අන්න Mr. Pereira ට කතා කරන්න. අපි එහෙම කියන්නේ නැහැ. අපි ඉස්සෙල්ලාම hello කියලා තමයි answer කරන්න call එකක් ගන්නකොට කතා කරන්න පටන් ගන්න ඕනේ. When you call someone, speak clearly and say hello, this is Rasini or your name, or may I please speak to Geeta, name of person you are calling. දැන් අපි කතා කරනකොට වෙන කෙනෙක්ට අපි කතා කරනවා නම් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම කියනවා hello, good morning, I am Geeta, I am Rasini.
can I speak to Geeta? මට ආවල් කෙනාට කතා කරන්න පුළුවන්ද? ඉස්සෙල්ලාම තමුන් කවුද කියලා අඳුන්වලා දෙනවා. ඊට පස්සේ කියනවා මට අන්න අහවල් කෙනාට මට කතා කරන්න පුළුවන්ද? You speak very clearly and say අපි හොඳට පැහැදිලිව අනිත් කෙනාට ඇහෙන විදියටයි කතා කරන්න ඕනේ පුතේ. හොඳින් වචන උච්චාරණය කරමින් hello, good morning, can I speak to Rasini? හරි පැහැදිලිව අනිත් කෙනාට ඇහෙන විදියට අපි ඉක්මනින් කතා කරන්නේ නැහැ. පැහැදිලිව කතා කරලා මොකද ටෙලිෆෝන් කන්වර්සේෂන් එකක් නේ පුතේ. So when we take a call, the rates are there, so you will be charged for all your calls. අපි ටෙලිෆෝන් කෝල් එකක් ගත්තාම මේකට සල්ලි යනවා නේද පුතේ? එතකොට අපි පුළුවන් උපරිමෙන් කාර්යක්ෂමව we have to take a message or give the message as soon as possible, but then at the same time you don't rush. අපි පට ගාලා ටක් ගාලා කියලා ටෙලිෆෝන් එක තියන්නේ නැහැ. පැහැදිලිව කියන්න තියෙන මෙසේජ් එක අපි කියන්න ඕනේ. So you have to greet and then you have to say hello very clearly and you can start your telephone conversation. If you have to leave a message, speak slowly and clearly. දැන් ඔන්න අපිට මොකක් හරි පණිවිඩයක් දෙන්න තියෙනවා නම් if you have to leave a message, speak slowly and clearly. හෙමින් පැහැදිලිව කතා කරලයි පණිවිඩයක් තියන්න ඕනේ. මොකද පණිවිඩයක් නේ පුතේ. ටෙලිෆෝන් එකෙන් අපි ඒක කියලා තිබ්බට පස්සේ ආය ඒ පණිවිඩය කියන්න අපිට වෙනම ආපහු කතා කරන්න බෑනේ. අපි දන්න කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්, නොදන්න කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. So if it is someone whom you don't know, you will not know the number and you can't get back to that person very easily. So you have to take the message and you have to leave the message. පණිවිඩය ගන්නවා වගේම පණිවිඩය දෙන කෙනත් පැහැදිලිව හිමීට පණිවිඩය දෙන්න ඕනේ. Be sure to include your name and phone number so the caller knows who to contact. දැන් ඒක තමයි ටීචර් කිව්වේ. අපි පණිවිඩයක් කාට හරි තියනකොට කවුද ඒ පණිවිඩය කිව්වේ? මොකද්ද යාව නැවත සම්බන්ධ කරගන්නවා නම් ගන්න ඕනේ දුරකථන අංකය. ඒ දේවල් අපි පැහැදිලිව යාට කියන්න ඕනේ. Be sure to include your name and phone number. මේ කතා කරන්නේ කවුද? මේ පණිවිඩය කියන්නේ කවුද? ඒ පැහැදිලිව ඒක කියන්න ඕනේ පුතේ. මම මේ කතා කරන්නේ I am Rasini and can I leave a message to Geeta? මට ගීතට පණිවිඩයක් කියන්න පුළුවන්ද? Or else you can ask that person to call you back. එයා නැත්තම් මට නැවත call එකක් දෙන්න කියනවාද? මෙන්න මගේ number එක. So you can keep the message like that. For example, hi, this is Rasini speaking. Please ask Geeta to call me when she comes back home. My phone number is 0112345678 අපිට නම්බර එක කියන්න පුළුවන්. Please can I speak to Geeta? When she is not there, you can say, please ask Geeta to call me back. මට යා ආපහු ගෙදර ආවම පොඩ්ඩක් මට කතා කරන්න කියන්න. මෙන්න මගේ නම්බර එක කියලා ඔන්න අපිට නම්බර එක දෙන්න පුළුවන්. That's 0112. දෙපාරක් අපි නම්බර එක කියනවා. මෙන්න මගේ නම්බර එක කියලා අපි එක සැරයක් නම්බර එක දෙනවා. හැබැයි අපි ඒක පැහැදිලි කරගන්න තව සැරයක් අපි ඒ නම්බර එක කියලා එයාට හරියට මෙසේජ් එක දෙන්න ඕනේ. So you have to speak very clearly and you have to give the information with your name and your telephone number so that the person can get back to you very easily. So that is something which is very important to remember. Then the next one, lower your voice when taking calls in public and be mindful of the people around you. ඔන්න පුතේ දැන් අපි මොබයිල් ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරනවා කියමු. If we are using a mobile phone. දැන් අපි ගෙදර තියෙන ලෑන්ඩ්ලයින් එකක් අපි කියලා කියන්නේ. එහෙම නෙමෙයි අපි මොබයිල් ෆෝන් එකක් අරගෙන නම් අපිට ඕන තැනකට ගිහිලා කතා කරන්න පුළුවන්. ඇවිදින ගමන් අපිට කතා කරන්න පුළුවන්. තැන කොයි හරි එළියට ගිහිලා කතා කරන්න පුළුවන්. So at that time you have to lower your voice. අපි එළියට ගිහිල්ලා හලෝ මේ මං අර අහවලා කතා කරන්නේ එහෙම කියලා හයියෙන් කියනවද? No, because you have to keep your voice very low. අපි අනිත් හැමෝටම ඇහෙන්න අනිත් හැමෝටම disturb වෙන විදියට අපි වචන පාවිච්චි කරලා ටෙලිෆෝන් එකෙන් හයියෙන් කතා කරන්නේ නෑ පුතේ. You have to keep your voice very low. හිමින් කතා කරනවට මොකද්ද කියන්නේ? Keep your voice low and you do not in public places, especially in public places, be mindful of
people around you. අපි අවට ඉන්න අය අපි කියන දේවල් අහගෙන ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන්. නේද පුතේ? They must be listening to you. And I don't think you want everybody to know what you are talking to the person whom you want to speak to, the details to the other people. අනිත් අය දැනගන්න ඕනේ නෑනේ පුතේ අපි මොනවද කතා කරන්නේ කියලා නේද? So you have to take the call very softly, be mindful all the time of the people around you and what is happening around you. Just keep your voice very soft and low. Don't talk too loud around others. And if possible, step to the side. දැන් සමහරක් අය කොහොමද පුතේ? පාරේ යන ගමන්ම ටෙලිෆෝන් එකෙන් කතා කර කර කිසිම කල්පනාවක් නැතුව ඔහේ ඇවිදගෙන යනවා. When you get a call or if you want to take a call, if you're walking, please move on to a side. එක තැනකින් පැත්තකට වෙලා නැවතිලා තමයි ඔන්න call එක ගන්න ඕනේ because it is dangerous. Sometimes when somebody calls you, you have to be mindful. Sometimes you don't take any interest on your surroundings. Sometimes you might slip and fall. You might fall into the holes that you come across when you walk. එක එක තැන්වල එක එක පොඩි පොඩි ගල් තියෙනවා නේද? වලවල් තියෙනවා. අපි කල්පනාවක් නැතුව ගියොත් අපිව වැටෙන්න පුළුවන්. So you have to be very careful. At that time, when you get a call, you can move on to a side and you can answer or you can make your call. So you have to be mindful, not to be too loud. You have to keep your voice very soft and speak very softly. Think of the other people that they are listening to you. Then the next one. Put your phone away during dinner and meal time. ඔන්න පුතාලා දුවලට හොඳ දෙයක් තමයි මෙතනදී කියන්නේ. Now sometimes even I have seen while you're eating, while you're taking dinner or while you're having lunch, maybe when you're with your family and friends, while you're eating you look at your phone. That is something which is very bad. Bad manners in one way, and please don't do that. Concentrate on your food. Speak to the people around you. අපි ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරනකොට පුතේ කනකොටත් ඒක දිහා බලාගෙන අනිත් වැඩ කරනකොටත් ඒක දිහා බලාගෙන අපි එහෙම ඉන්නේ නැහැ. Especially during meal times, okay? Put your phone away during dinner and meal time. Use this time to interact with family or the people you are sharing a meal with. අපි දැන් කෑම කනකොට අනිත් අයත් එක්ක කතා කරලා සතුටින් ඒ කෑම බෙදාගෙන නේද පුතේ? එහෙමනේ අපි නැත්තම් අපි අපේ කෑම එක බෙදාගෙන ටෙලිෆෝන් එක දිහා බලාගෙන ඔහොම කන්නේ නැහැ. That is bad manners. You have to interact with other people. අපි ඒගොල්ලොන් එක්ක සහයෝගයෙන් එකමුතු වෙලා කෑම කනකොට සතුටින් බෙදාගෙන තමයි අපි කන්නේ. Interact. අපි එක්ක ඒගොල්ලොන් එක්ක කතා බහ කරමින් සහයෝගයෙන් තමයි අපි කෑම අනුභව කරන්න ඕනේ. We have to take our meals and not to do this hereafter. I know my little girls and boys, you all are very good children. You must learn these things. Don't eat using your phone like this. It's bad manners. And it is a disrespect to your elders and the people who are having that meal time with you. It's not appropriate. එහෙම කරන්න එපා පුතේ. ටෙලිෆෝන් එක පැත්තකින් තියලා කාලා බීලා අනිත් අයත් එක්ක සතුටු වුණාට පස්සේ ඒක නැවතත් අරගෙන බලන්න කරන්න පුළුවන්. So especially you can teach these things to your adults as well. අක්කලා නංගිලා අයියලා මල්ලිලා හැමෝටම මේ දේවල් පුතාලට කියලා දෙන්න පුළුවන්. So this is also another very interesting fact that you need to remember when you are using a phone. So now let's see what else we need to know when we are using a phone or making a call. Avoid taking a phone call or texting if you are speaking face to face with someone. ඔන්න පුතේ මේකත් හරිම වැදගත් දෙයක්. අපි කෙනෙකුත් සමග කතා කරනකොට what does this say? Avoid taking a phone call or texting if you are speaking face to face with someone. මෙන්න පුතේ face to face කියලා කියන්නේ අපි කෙනෙක් එක්ක මෙහෙම මූණට මුහුණ බලාගෙන කතා කරන අවස්ථාවවලදී අපි කෙනෙක් එක්ක කතා කරනවා. දැන් අපි හිතමුකෝ මගේ පුංචි දුවලා පුතාලා ටීචර්ත් එක්ක කතා කරනවා කියලා. දැන් චූටි දුවලා පුතාලා නම් ඉතින් ෆෝන් එකක් අතේ තියාගෙන පාවිච්චි කරන්නේ නැහනේ ගොඩක් වෙලාවට. මේ දේවල් පුතාලගේ අක්කලා අයියලාටත් වැදගත් වෙනවා. අපි කෙනෙක් එක්ක මුහුණට මුහුණ බලාගෙන කතා කරනකොට පුතේ එයා දිහා බලන්නේ නැතුව අතේ තියෙන ටෙලිෆෝන් එක ඔබ එයත් එක්ක කතා කරන එක වැරදි. That is not good manners.
When we are talking to somebody, looking at that person's face, you must never start taking calls or texting using your phone. අපි එහෙම කරන්නේ නැහැ. අපි කාත් එක්ක හරි කතා කරනකොට අපි ඒ කෙනාට අවධානය දීලා, you have to concentrate on what that person is telling you. Look at that person's face. Look at the eyes. And carry on a good conversation. Do not look into your phone and start texting. අපි කාට හරි කතා කරනකොට පුතේ මේ එයාගේ දිහා බලන්නේ නැතුව අපි ෆෝන් එක බලාගෙන වැඩ කරනකොට ඒක වැරදි. එතකොට එයා කතා කරන දේට අපි අවධානය දෙන්නේ නැහැ. එයා දිහා බලලා එයාට අවධානය දීලා එයාට කතා කරලා ලස්සනට තමයි අපි යත් එක එයාගේ අවධානය ගන්න විදියට අපි වැඩ කරන්න ඕනේ. එයා කතා කරද්දී අපි එයා දිහා බැලුවේ නැත්තම් මූණ බලන්නේ නැතුව අපි ෆෝන් එක දිහා බලන් හිටියොත් ඒක හොඳ නෑ. That is a disrespect and it is not good manners. So please don't do these things while using your phone. Please have the eye contact with the person who is talking to you. Look at the face and do not start texting and sending messages and calling. If it is really important, ask permission from the person you are with. දැන් අපිට හදිස්සියෙන්ම කෝල් එකක් ගන්න ඕනේ කියමුකෝ. කවුරු හරි කෙනෙක් අපිත් එක්ක කතා කර කර ඉන්නකොට අපිට ඊටාම හදිස්සි. If it is very important, please excuse that person. ඒ අපි කතා කරන කෙනාට කියන්න මගෙන් අවසර අරගෙන අනේ මට පොඩි වෙලාවක් දෙන්න. Can you give me 2 minutes? I need to make an urgent call. මට ඊටාම වැදගත් කෝල් එකක් ගන්න තියෙනවා. මට පොඩි විනාඩි කීපයක් දෙන්න මම ටක් ගාලා මේ කෝල් එක අරගෙන එන්නම් කියලා තමයි අපි කෝල් එක ගන්න යන්න ඕනේ. නැත්තම් අපිට කෙනෙක් කතා කරනකොට අපි යාව ඉග්නෝ කරලා යාව ගණන් ගන්නේ නැතුව ඒ කියන දෙයට අහුම්කම් දෙන්නේ නැතුව ෆෝන් එක බලාගෙන ඉන්න එක වැරදි පුතේ. So that is something which is not good. So from the small days onwards you have to learn these good manners. All these things relate with making a call. අපි call එකක් අරගන්නකොට ටෙලිෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරනකොට කරන්න ඕන හරි දේවල් තමයි දුවලා පුතාලා මේ විදියට ඉගෙන ගන්න. Let's go and see what else we have to learn. Right. This is another important thing that you can tell your parents and your older sisters and brothers if they are using mobile phones. Turn off the phone or ringer during quiet times and in quiet places such as speeches, classroom, library, movie theater or religious places. ඔන්න පුතේ අපි කොහේ හරි සමහර තැන් තියෙනවා අපි ඊටාම දැඩි ලෙස නිශ්ශබ්දතාවය ආරක්ෂා කරගත යුතු. Right? There are places where silence is very important and we have to maintain silence. අපි නිශ්ශබ්දතාවය පවත්වාගෙන යන්න ඕන. අනිවාර්යෙන්ම නිහඬියාව රැකගන්න ඕන තැන් තියෙනවා අපි පාවිච්චි කරන. අපි යන එන තැන්. ඒ තැන්වලදී අපි ටෙලිෆෝන් එක පාවිච්චි කරනකොට කල්පනා වෙන්න ඕනේ. Turn off the phone or ringer. ඒ වගේ තැන්වලට අපි යනකොට ටෙලිෆෝන් එක අපි switch off කරන්න ඕනේ. You have to either put the telephone in the silence mode or you have to switch it off. You don't make the phone ring on a place like that. අපි ඒ වගේ තැන්වලදී පුතේ එක්ක ෆෝන් එක ක්‍රියාවිරහිත කරනවා, switch off කරනවා. නැත්නම් අපි ඒකේ ශබ්දය අඩු කරලා තියෙනවා. අනිත් අයට ඇහෙන්නේ නැති වෙන විදියට. Now what are those places? They are the places like when we go for a speech. අපි කාගේ හරි දේශනයක් අහන්න යනකොට, අපි කවුරු හරි උගන්වනකොට classroom එකේ නේද මගේ දුවලා පුතාලා දන්නවනේ. Now when we go to the library we can't talk or we can't make any noise. We cannot make our phones ring. We can't get any calls or take calls. In the classroom, it's the same thing. When you are listening to a speech, කාගේ හරි දේශනයක් අපි අහනවා නම් ඔන්න එතකොටත් අපි ඒවා ගන්නෙ නැහැ. And inside the library, movie theater. Movie theater කියන්නේ පුතාලා දුවලා ෆිල්ම්ස් බලන්න යන්නේ අම්මලා තාත්තලාත් එක්ක නේද? චිත්‍රපටියක් බලන්න යනකොට අපි එතන ගිහිල්ලා අනිත් අයගේ ටෙලිෆෝන් රින් වෙනකොට අපිට ඒ ෆිල්ම් එකේ මූවි එකේ කියන දේවල් ඇහෙන්නේ නැහනේ නේද පුතේ? එතකොට අපි අනිත් අයට ඩිස්ටර්බ් කරනවා. ඒ වගේ තැන්වලදී අපි ෆෝන් එක අපි එක්ක ඔෆ් කරනවා නැත්නම් ශබ්දය අඩු කරලා තියෙනවා. And especially at religious places.
අපි ආගමික ස්ථානවලට ගිහාම පන්සල පල්ලිය මස්දිජය එතකොට අපි ඒ වගේ තැන්වලදී ඉතාම පරිස්සමට කෝවිලට ඒ තැන්වලදී අපි ටෙලිෆෝන් එකක් අරගෙන ගිහිල්ලා හයියෙන් කතා කරන්නේ ටෙලිෆෝන් එක රින් කරන්නේ අපි ඒ වගේ දේවල් කරන්නේ නැහැ. We have to be mindful when we use our telephone at these places, especially at the religious places where we do our religious observances. We have to respect those places. We cannot just take calls and make unnecessarily we can't make noise, and where else we have to maintain silence in these places very specially. So that is something that you have to remember. Right, this is another important thing even to my little girls and boys. Keep emergency numbers and loved ones contacts easy to find. Emergency numbers අපිට මෙතන පුතේ emergency numbers කියලා කියන්නේ අපිට හදිසි අවස්ථාවකදී පාවිච්චි කරන්න ඕන numbers තියෙනවා. ඒ හදිසි අවස්ථාවකට පාවිච්චි කරන numbers. And loved ones contacts easy to find. Loved ones කියන්නේ පුතේ අපේ අම්මා තාත්තා, අපේ අයියලා අක්කලා, අපි ඒගොල්ලන්ට කියන්නේ loved ones කියලා ඉංග්‍රීසි වලින්. එතකොට අපි අපේ නෑදෑ හිත මිත්‍රාදීන් අපි ඒගොල්ලොන්ගේ අපි හදිසියකට කතා කරන්න ඕන ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් වගේම අපේ අම්මලා තාත්තලා අයියලා අක්කලා නැන්දලා මාමලා ඒගොල්ලොන්ගේ නම්බර්ස් උත් අපි වෙනම පිළිවෙලට කොහේ හරි තැනක හරි විදිහට ලියලා තියාගන්න ඕනේ. Then it's easy for you to find. Maybe sometimes you can save them in the phone, or you can, especially the emergency numbers. Sometimes when there is a fire, we have to call the fire brigade. Sometimes when something happens, if somebody is not well, we have to call an ambulance. So sometimes to hospitals. So keep those numbers written separately or saved in your phone separately, and where it is easy for you to find. And the same way you have to keep your loved ones, the contact numbers of the loved ones, that is your mother, father, your sisters and brothers, aunts and uncles. So you need constantly, you call them, you keep in touch with them. So you have to have their contact numbers separately written or saved somewhere where it's easy for you to find and contact them. So be mindful. ඒ වගේ පුතේ පිළිවෙලට වැඩ කරන්න. ඒ අවශ්‍ය කරන හදිසි අවස්ථාවකට අපිට ඕන වෙන numbers, hospitals වල numbers, අපිව ආදරෙන් රැක බලා ගන්න අයගේ නිතර අපි කතා කරන අම්මා තාත්තා ඒගොල්ලොන්ගේ numbers, ඒ දේවල් අපි වෙන වෙනම පැහැදිලිව කොහේ හරි ලියලා තියා ගන්න ඕනේ හදිසි අවස්ථාවකදී අපිට ප්‍රයෝජනයට අරගන්න. Right, let's see what the other important things that we need to remember when making calls. Come, let's go and see. Right, okay, now this is also something important to remember. Be sensitive to the other person's time when calling. Start with, is this a good time to talk? ඒ කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? Be sensitive to the other person's time when calling. දැන් මගේ පුතාලා දැකලා ඇති සමහරක් අය ටෙලිෆෝන් එකෙන් කතා කරන්න ගියාම ඉවරයක් නැහැ. ටෙලිෆෝන් එක තියන්නේ නැහැ. කතා කර කර ඉන්නවා. නේද? අපි අනිත් තව කෙනෙකුට කෝල් එකක් ගත්තාම අපි නිතරම එයාගේ කාලය, එයා ගොඩක් බිසි කෙනෙක් නම්, වැඩ වැඩි කෙනෙක් නම් අපි ඉක්මනින් එයාට කතා කරලා අපිට කියන්න තියෙන දේ මෙසේජ් එක කියලා අපි ඉක්මනින් තියන්න ඕනේ. Right, you have to always think of that person's valuable time. You cannot waste time because you have to make the call, you have to give that message very quickly, and you have to keep the phone. You can't go on and on talking unnecessarily, wasting that person's time. That is what is meant by here. And how can you do that? You can ask, is this a good time to talk? මේ වෙලාව ඔයාට කතා කෙරුවට කමක් නැද්ද? ඔයාට මේ වෙලාවේ මගෙත් එක්ක කතා කරන්න වෙලාව තියෙනවද? ඒ වගේ අහලා තමයි පුතේ අපි මොනවා හරි දිග පණිවිඩයක් හරි වෙන මොනවා හරි කතා කරනවා නම් අපි ඉස්සෙල්ලා අහන්න ඕනේ. ඔයාට මේ වෙලාවේ නිදහස්ද කතා කරන්න පුළුවන්ද? අපි සිංහලෙන් එහෙම අහනවනේ. Is this a good time for me to talk to you? Is this a good time to talk to you? මේ වෙලාව හරි වෙලාවද මං මේ කතා කරන්න පුළුවන්ද ඔයාට? අන්න ඒ වගේ ලස්සනට කතා කරන්න ඕනේ. කොහොමද පුතේ අපි ඒක කියන්නේ? Is this a good time to talk? Is this a good time to talk? මේ වෙලාව කතා කෙරුවට කමක් නැද්ද? You have to be polite and you have to think of the other person and you must take a call. Avoid calling people such as parents at work
unless absolutely necessary. දැන් ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලා මොකද කරන්නේ? අම්මි තාත්ති ඔෆිස් එකට ගියාම ගිය වෙලාවේ ඉඳලා කෝල් කරනවා. අම්මි මට බඩගිනි. අම්මි මට අර වගේ එන්න, මේ වගේ එන්න. එහෙම කියනවා නේද? Unless it is very necessary. That means ගොඩාක්ම අත්‍යවශ්‍ය කරුණකට ඇරෙන්න පුතේ අපි එහෙම අපේ දෙමව්පියන්ට වුණත් අක්කල නංගිලට වුණත් අපි කතා කර කරදර කරන එක වැරදි. Avoid calling people at work. ඒගොල්ලෝ වැඩට ගිහාම රාජකාරියට ගිහාම නේද? Unless it is very necessary. Unless it's necessary. අවශ්‍යම නම් විතරයි. කරදරයක් අවශ්‍යතාවයක් අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න ඕන නම් විතරයි පුතේ අපි කතා කරන්න ඕනේ. නැතුව නිකන් අපි හිතන වෙලාවට කෝල්ස් අරගෙන වැඩ කරන අයට ඒගොල්ලෝ වැඩටනේ ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. අම්මි goes to office, තාත්ති goes to office. They have to work. So while they are working, you should not call them all the time and disturb. අපි එහෙම කතා කර අම්මි මේ කෝනේ මට අර කෝනේ එහෙම කියන්නේ නැහැ. Now you have to keep these things in mind. දුවලා පුතාලා හොඳින් මතක තියාගෙන මේ අනුව තමයි දුවලා පුතාලා වැඩ කරන්න ඕනේ. Right? So you have to remember everything that I teach you and you have to work accordingly. What else do we have to know? End the conversation nicely. Telephone call එකක් අරගෙන අපි කියන්න තියෙන පණිවිඩ ඒ ඔක්කොම කිව්වට පස්සේ පුතේ අපි හරි ලස්සන විදියට වැදගත් විදියට තමයි අපි telephone conversation එක ඉවර කරන්න ඕනේ. How do we do that? Always say thank you and goodbye and then wait for the other person to respond before hanging up. කොහොමද අපි ටෙලිෆෝන් කෝල් එකක් තියන්නේ? අපි යාට කියන්න තියෙන පණිවිඩය කියලා ඩග් ගාලා සද්ද දෙන විදියට අපි ෆෝන් එක තියනවද? නෑ. You have to say thank you. Have a good day. See you. ලස්සන දේවල් අපිට තියෙනවා වචන පුතේ පාවිච්චි කරන්න. Now if you are the one who has taken the call, ඔයා කෝල් එක අරගෙන කතා කරලා thank you, have a good day, nice talking to you එහෙම කියලා අපි අනිත් කෙනා ෆෝන් එක තියනකම් අපි ෆෝන් එක තියන්නේ නැහැ. එයා ෆෝන් එක තිබ්බට පස්සේ තමයි අපි අපේ ෆෝන් එක තියන්න ඕනේ. එතකොට පුතාලා දුවලා ඒක මතක තියාගන්න. කතා කරලා ඉවරලා ටග් ගාලා එහෙමම තියලා කෝල් එක කට් කරන්නේ නැහැ. හිමීට goodbye, have a good day කියලා ලස්සනට තමයි ටෙලිෆෝන් conversation එක ඉවර කරන්න ඕනේ. That is very important. So that the other person will feel happy when we say good night or have a good day. And then you hang up the phone. So that is something for you to remember when you are making a call. Now this is something important to my little children. ඔන්න මගේ දුවලා පුතාලට විශේෂයෙන් වැදගත් දෙයක් තමයි දැන් ඔන්න ටීචර් පුතාලට කියන්න යන්නේ. Safety when using the phone. ඔන්න පුතේ පුංචි දරුවන්ගේ ආරක්ෂාවට මොන වගේ දේවල්ද කරන්න ඕනේ අපි ෆෝන් එකක් ගෙදර තියනවා නම් ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් These are important, okay? When children answer the phone, first verify who is answering on the other end. ඔන්න දැන් පුංචි දරුවෝ ගෙදර සමහර වෙලාවට පුතේ ටෙලිෆෝන් එකක් රින් වෙනකොටම අපේ පුංචි නංගිලා මල්ලිලා දුවලා ගිහිල්ලා කෝල් එකට ආන්සර් කරන්න කැමතියි නේද? හැබැයි අපි මොකද්ද කරන්න ඕනේ? You have to verify who is answering the other end. ඒ පැත්තෙන් කතා කරන්නේ කවුද කියලා ඉස්සෙල්ලා අපි හොඳ කල්පනාවෙන් තමයි අහලා තමයි අපි ටෙලිෆෝන් එකෙන් අහන දේවල් වලට උත්තර දෙන්න ඕනේ. කතා කරන කෙනාව අපි අඳුරනවද? එයා කවුද? ඒ කතා කරන කෙනාව අඳුරගෙන තමයි අපි අහන දේවල් වලට උත්තර දෙන්න ඕනේ. You should not give over any information such as your name, address, who is at home, etc. අපි ඒ කතා කරන එක්කෙනා කවුද කියලා දන්නේ නැතුව අපේ නම අපේ ගෙදර ඇඩ්‍රස් එක මේ වෙලාවේ ගෙදර කවුරුත් නැද්ද ඉන්නවද ඒ වගේ ඉන්ෆර්මේෂන් කිසි දෙයක් අපි දෙන්නේ නැහැ පුතේ. Now this is for you my little children. දුවලා පුතාලා ෆෝන් එක ආන්සර් කෙරුවොත් ඒ කතා කරන කෙනාව අඳුරන්නේ නැත්නම් කිසිම තොරතුරක් ඒගොල්ලන්ට අපි දෙන්නේ නැහැ ෆෝන් එකෙන්.
බබාගේ නම මොකද්ද? බබා ඉන්නේ කොහෙද? දැන් මේ වෙලාවේ ගෙදර කවුද ඉන්නේ? ඒ වගේ දේවල් නේද පුතේ අහන්නේ. So you don't give any of your information. ඒ කිසිම දෙයක් පුතාලා කියන්න යන්නේ නැහැ. නම කියන්නේ, අම්මි තාත්තේ වැඩ කරන්නේ කොහෙද කියලා ඇහුවොත් ඒවා, ඒ කිසිම තොරතුරක් අපි නොදන්න අයට කියන්නේ නැහැ. අපි ටෙලිෆෝන් එක එයා කියන දේවල් මොනවද කියලා අපි අහනවා මිසක් අපි ඒගොල්ලන්ට උත්තර දෙන්න යන්නේ නැහැ. So if something like that happens, if a stranger කෙනෙක් කියන්නේ අපි අඳුරන්නේ නැති කෙනෙක්. If a stranger calls you and ask you for this information, what should you do? මගේ දුවලා පුතාලගෙන් එහෙම කවුරු හරි ටෙලිෆෝන් එකෙන් අඳුරන්නේ නැති කෙනෙක් ඒ වගේ දේවල් ඇහුවොත් අපි උත්තර දෙන්නේ නැහනේ. අපි මොනවද කරන්න ඕනේ? Let's see what we can do. End an unsafe conversation by handing over the phone to an adult. ඔන්න පුතේ, එහෙම අපි නොදන්න කෙනෙක් අපිට කතා කරනවා නම්, we are not going to give any information. We are not going to tell that person anything. What should you do? You have to give the phone to an adult. Or else you can just cut the line and keep the phone. දුවලා පුතාලා එතකොට කරන්න ඕනේ ගෙදර ඉන්න වැඩි හිටියෙකුට ෆෝන් එක දෙන්න ඕනේ මෙන්න මං අඳුරන්නේ නැති කෙනෙක් කතා කරනවා කියලා. නැත්තම් පුතාලා කෝල් එක කට් කරලා ගෙදර කවුරුත් නැත්තම් අනේ ගෙදර කවුරුත් නැහැ කියලා අපි කියන්න යනවද? නෑ. You have to cut the phone and keep. Don't tell or give any information to strangers, to the people whom you don't know, and especially quickly give it to an adult who is at home. ගෙදර ඉන්න වැඩිහිටියෙකුට ඒ කෝල් එක දීලා පුතාලා එතනින් අයින් වෙන්න ඕනේ. That is for your own safety. Then these are some of the special phone manners that my little girls and boys should know. ඔන්න පුතේ phone manners. අපි ෆෝන් එකකින් කතා කරනකොට අපි හොඳ පුරුදු අපි අනුගමනය කරන්න පුළුවන් හොඳ පුරුදු ටිකක් තමයි ඔන්න දැන් ටීචර් පුතාලට කියන්න යන්නේ. Answer the call within 3 rings. ඔන්න පුතේ, ඒක වැදගත් දෙයක්. ෆෝන් එකක් අපිට රින් වෙනවා ඇහෙනවා නම් අපි ඒක ඔහේ රින් වෙච්ච දෙන් කියලා නිකන් ඉන්නේ නැහැ. ෆෝන් එක 3-4 පාරක් වගේ වැදෙනකොට, උපරිම 6 වතාවක් වගේ වැදෙනකොට අපි ඒ ටෙලිෆෝන් එක ළඟ ඉන්නවා නම් අපි ඒකට ආන්සර් කරන්න ඕනේ. Immediately introduce yourself. ඔයා කෝල් එකක් ගත්තා නම් ඔයා ඉක්මනින්ම කරන්න ඕනේ තමන් කවුද කියලා අනිත් කෙනාට කියන එක. I am Rasini, can I speak to Geeta? අපි කෝල් එකක් අරගෙන අපි කවුදයි කියලා කියන්නේ නැතුව කතා කරන්නේ නෑ පුතේ. ඒක හොඳ නෑ. අපි ඉස්සෙල්ලා අපිව ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරන්න ඕනේ. I am Rasini, can I speak to Geeta? එතකොට අර කතා කරන කෙනා දන්නවනේ අපි කවුද කියලා නේද? එතකොට අපි නොදන්න කෙනෙක් නෙවෙයි නම් එයා අපිට ආන්සර් කරනවා. Speak clearly. පැහැදිලිව කතා කරන්න. හොඳට ශබ්ද නගා හරි විදියට වචන ප්‍රොනවුන්ස් කරලා clear විදියට කතා කරන්න. Because we are speaking to someone's ear, no? We are speaking through a telephone. ඉතින් පැහැදිලිව අපි කියන දේ යාට හොඳින් ඉක්මනින් ඇහෙන්න හරි විදියට කතා කරන්න. Actively listen and take notes. කවුරු හරි පණිවිඩයක් දෙනවා නම් අපි ඉක්මනට කාර්යක්ෂමව ටග් ගාලා I told you because we have to pay for the telephone bill. There is a bill coming in, so we have to be very active. Take down the notes, quickly jot whatever the person is telling you, take down the message clearly, and then you can hang up the phone. So you have to be very active when you make a call or when you take down a message from a telephone conversation. Use proper language. හරි විදියට කතා කරන්න පුතේ. ලස්සනට කතා කරන්න. නරක වචන පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. අපි අනිත් කෙනාට අගෞරව වෙන විදියට, ඒ කෙනාට කේන්ති යන විදියට එහෙම අපි කතා කරන්නේ නැහැ. Use very simple, clear, proper language. Be polite. Use clear pronunciation. Speak well. හොඳට කතා කරන්න. clear වට කතා කරන්න. හොඳට අනිත් කෙනාට ආදරෙන් ආමන්ත්‍රණය කරන්න. කාටවත් අපි නරක විදියට රූඩ්වට කතා කරන්නේ නැහැ. Remain cheerful. නිතරම අපි කතා කරනකොට කේන්ති ගිහිල්ලා වගේ අනිත් කෙනාට දැනෙන විදියට අපි කතා කරන්නේ නැහැ පුතේ. එයාට තේරෙන්න ඕනේ අපි සතුටින් එයාත් එක්ක කතා කරනවායි කියලා. අකමැත්තෙන් කතා කරන බවක් එයාට තේරෙන්න හොඳ නැහැ. You have to be cheerful. සතුටින් අපි ඒ කෙනාගේ පණිවිඩය අහලා එයාට උදව්වක් කරන්න පුළුවන් නම් කරලා මෙසේජ් එකක් තියෙනවා නම් අරගෙන සතුටින් ඒ ටෙලිෆෝන් කන්වර්සේෂන් එක ඉවර කරන්න. Be mindful of your volume. All the time, a very special thing is your volume. The way you speak.
කෑ ගහලා කතා කරන්නේ අපි ටෙලිෆෝන් එකකින් කතා කරන්නේ අනිත් කෙනාගේ කනට ඇහෙන්නනේ කතා කරන්නේ. So keep your voice very low, be mindful of your voice and the volume, and you can talk to that person in a very nice way. So these things are very important when making a call. So these are good habits that we all can inculcate when we take a call and when we make a call and when we answer a call. So these are the important things that you can remember. Now let's move on to our workbook. We have a small workbook activity to do and which is going to be very important to you. Come, let's quickly move on to our workbook. I hope you're ready. Right. Now this is the little activity that you have to do in your workbook. What should we do here? Find and write. ඔන්න මගේ දුවල පුතාලට හරිම වැදගත් වෙන දෙයක් පුතේ මෙතන තියෙන්නේ. Find and write. ඔන්න පුතාලට මම කිව්වේ අපි ආදරය කරන අය, our loved ones කියලා කිව්වේ. Your father, mother, your class teacher. Important telephone numbers. You have to find them and you have to write the telephone numbers here. Right? Maybe even you can use a small book. You can keep a little notebook and write down all the important numbers. ඔන්න දැන් මගේ දුවල පුතාලට පොඩි ඇක්ටිවිටි එකක්. අපිට workbook activity එක කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම දුවල පුතාලට තව අමතරෙන් තියෙනවනේ emergency numbers නේද? ඒ දේවලුත් පුතාලට එකතු කරගන්න පුළුවන් මේ list එකට. So now here your name of your father, name of your mother, name of your class teacher, or else you can say father, mother, and maybe you can write the class teacher's name. Then you have to write down their phone number. Now I'm not going to write anything here because you have to write it. It's your own mother, it's your own father, and it's your class teacher. You have to fill this chart using their phone numbers which are very important to you. එතකොට අම්මා තාත්තගේ නම්බර් එකක් දුවල පුතාලා දන්නවා කියලා කියන්නේ නේද? ක්ලාස් ටීචර්ගේ නම්බර් එක, අම්මට තාත්තට තියෙන ටෙලිෆෝන් එකේ නම්බර් එක දුවල පුතාලා මේ workbook activity එකේදී මෙන්න මේ chart එකේ fill කරලා තියන්න. හදිසි වෙලාවකට පුතාලා ඉස්කෝලේ ඉන්නකොට හරි if you are at in school, if you're in school and your parents are at home for an emergency, the numbers are here. So your teacher or whoever can look into the numbers and call them and ask them to come and maybe pick you up or take you to the hospital if you're not well. For an emergency, we can use these numbers. So this is a very important workbook activity. You have to ask your mother and father for the correct telephone number. Ask your mother, father, your class teacher. Now, when you're at home, if you're not well, you can inform your class teacher if you have her phone number. Nowadays, all of you have phone numbers. Everybody is using a mobile phone, so I don't think it's going to be a difficult task for you. හැමෝම ෆෝන් එකක් පාවිච්චි කරනවානේ පුතේ මේ දවස්වල. ඉතින් ඒ අවශ්‍ය කරන වැදගත් තොරතුරු තියෙන numbers දුවලා පුතාලා නිතරම දැනගෙන, if possible you can by heart the numbers. Numbers ලියලා විතරක් නැතුව පුතේ දැන් අපිට තියෙන අම්මගේ තාත්තගේ class teacherගේ numbers නේ. ඒවා කටපාඩම් කරගන්න. එතකොට හදිසි අවස්ථාවක අපිට හරි ලේසි. So now we have come to the end of our lesson number 9. I hope you have learned something which is very important to you to remember when we make a telephone call, right? So I'm very happy that I taught you how to make a call, how to speak properly, and how you have to be safe when you're answering a telephone call from a stranger. So that's it from me to you today. I have completed my lesson number 9 and I'm going to come back very soon with our last lesson for our unit number 7. So keep practicing. Keep these things in mind. Always try to live a safe life without any danger. So keep these things in mind as well. While playing is fun, there is so much that we have to learn. So I will see you very soon. Until I come back, take care and stay safe. Bye.